it's amazing. Naye mba numva nyine nshaka kuba umuhanzi ukomeye nkazajya guterura za Grammys, nkazajya guterura ntewishema no kuba nicaranye n'umuntu watwaye ibihembo byo kuba yarakoze ibikoresho bya made in Rwanda kandi bikagoinga viral. OTG, USB, kura data kuri flash direct, ndataginga abakameramani, ndataginga aba sound engineers, ndataginga abantu bose bakunda gukura utuntu kuri flash badushyira muri phone. Iyi ronge ifite imyanya 6 murabibona, kuva kuri cable kugera kuri switch. Iyi ronge ni original. Imbaraga z'Imana nzibona muri mama kuko niyo wandeza akangira umugabo, kandi nizere ko nawe atewe ishema nanjye nkuko nanjye ntewe ishema nawe ahari hose. Mama byumve ndamukunda cyane. Impamvu mvuze ku bagore nuko mfite agakava keza nk'aka ngaka. Nanjye ningira usizi mama wanjye nzaza hano mugurira agakava ka telefone nk'aka ngaka. Nimba mfite ubushobozi nzamugurira n'agatelefone kameze neza. Uturutse Rusumo ngwino nugera kuri MTN ukate uza hano inyuma ahantu abahanzi bakunda kuza gutaramira, abahanzi bakomeye buri abajya bataramira hano imbere ya shop yanyu. Mfite 2008, mfite 2014, mfite na 2019. Baramutse bagusubije inyuma mu bihe, wakifuza gusubira inyuma mu uhe mwaka? Ufite 2008, 2014 na 2019, wakifuza gusubira inyuma mu uhe mwaka? Ya, umwana wanjye ni umuntu ukomeye cyane, namubonye mbabaye, umva ukuntu nagusobanura pe. Ni igitangaza kuri njye. Nk'umunyamuryango wa South Media TV, ntewishema no kubamamariza, ntewishema no guhamagara abakiriya kubw'ibyiza nabonye hano, ntewishema no kuvuga neza umuryango wanyu, kandi Imana izakomeza umugisha kubera ko ibiciro byose mwabigabanuye kandi ku bikoresho bya original. Hello everyone, this is your boy Van PIA South Studio, as you've seen, always there for you. We back again, episode 3. Right now we are in DUFATANYE Electronic and Repairing Limited. Ndi kumwe na DUFATANYE family. Mama umeze neza? Meze neza. Biracamo. Gerageza uvuge cyane kugira ngo batwumve. Meze neza? Meze neza. Amazina ni Mutuyimana Emerita. Mutuyimana Emerita. So turi kumwe na daddy, papa w'umuryango. Meze papa? Meze neza nta kibazo. Biracamo ntari. Amazina ni? Amazina ni Dufatanye Jean Claude, niyo abantu bose banze. Dufatanye Jean Claude. Kandi nanone ahangaha turi muri Dufatanye Limited Electronic and Repairing. Ni ibintu byiza cyane kabisa, kandi nishimiye kubasanga hano mwembi. Nkuko nabibabwiye rero turi kumwe na Dufatanye family muri Dufatanye Electronic and Repairing Limited. Ngiye kuba ndi kumwe na mama wanje, ndi kumwe na papa wanje. Dufatanye nkuko bisanzwe, nkuko ari Dufatanye, tubamamarize ibintu byose bigende neza. First murabona keto hano. Iyi ni keto ya danje, ni y'abasirimu. Giye ibintu nari nziko bibi Kigali gusa ariko numiwe kabisa. Keto z'amoko yose murabona n'indi keto hano isirimutse cyane. Abantu baba bafite inzu zirimo amakaro y'umweru, zifite amadirishya y'umweru, zifite amarido y'umweru, bagashyiramo na keto y'umweru, ibintu byose bita bigenda neza. Ama écouteurs turaza kugenda tuganira ku biciro. Ama écouteurs hano turayafite. Dufite amacharge y'ubwoko bwose. Guys murabibona hano kuri kamera, tubafitiye amacharge, tubafitiye ibyo bita amapasi. Amapasi ya original, amapasi ya original mama aradufasha ayikuremo. So daddy mugiye ari gukuramo ipasi. Nk'iyi keto igura amafaranga angahe? Keto tuyigurisha amafaranga 9,500. My God. Jeyi Nyakarambi gintangaza cyane. I Kigali keto bayigurisha amafaranga 12 cyangwa 10 cyangwa se 15 bitewe naho ugiye kugurira hariya Nyarugenge downtown, no nkunda gutemberera cyane. None na keto ni 9,500 utanateze ngo usiragire ugende ngo ugiye kugurira keto ngo I Kigali wanateze usanga ibintu nizagara. So iyi ngiyi keto igura ngahe? Ingiye tuyigurisha amafaranga 10,000 ziruta n'amafaranga 500. Gusa nyine kuba tuzigurisha amafaranga make ntago ari indi mpamvu, no kugira ngo bakiriya baza tubahindurire, abantu tubasirimure ku buryo bushoboka bwose. Of course abantu ba Nyakarambi bagomba gusirimuka.
nanjye impamvu nakoze iyi campaign nashakaga guca agasuzuguro cyangwa se ibintu biri mu mutwe y'abaturage ba Kirehe, especially usanga umuntu ngo ari gushaka keto ukumva ari guhamagara mwene wabo utuye i Kigali ngo wanguriye keto, kandi hano muri Dufatanye limited and electronic shop tubafitiye nyine keto nziza, tubafitiye amayekuteri nkaya, tubafitiye amacaji meza nkaya ngaya, ariko ugasanga umuntu ngo yagiye i Kigali kubishaka kandi biri hano Nyakarambi muri Dufatanye. Urumva icyo kintu atari cyiza? Ni cyiza cyane, ahubwo buriya hari ikintu kibaho ukuntu umuntu ava inaha akajya nk'i Kigali cyangwa se akajya mu yindi mijyi, ariko akirengagiza ko ibiciro bitoya bitari ibyo kurangura byibera mu cyaro. Uriyo ugeze mu mujyi nimba umuntu akodesha inzu y'ibihumbi 500 ntago azacuruza kimwe na wundi ukodesha inzu y'ibihumbi 50 cyangwa se 90 cyangwa 100. Icyo gihe buri umuntu azazamura bitewe n'uko ahari akonsomwa cyane. Yes, uko konsoma niko n'ibiciro bigenda bizamuka. Niyo mpamvu hano usanga dufite keto tukayigura 9500 mu gihe keji baduca 10015 twanateze cyane rwose. Ni ibintu byiza cyane. Ndabona mama Emelite iyi pasi yamaze kuyikuramo. Guys, mwayibonye ni pasi nziza cyane original ikiri no mwishashi, ewana ni original kabisa. Iyi pasi ikintu nyiziho nanjye ndayigira mu rugo, iyo uri gutera umwenda igashyuha ikagera ku rwego igiye gutwika umwenda ihita yizimya. Iyi pasi niyo mwihariko wayo, ibyo nanjye ndabizi. So mama Emelite iyi pasi igura amafaranga ngahe? Pasi igura amafaranga 23. 23? Yes. Iyi pasi nayiguriye i Nyamirambo ahantu bita kuri Green Corner, ngewe iyo mfite nayiguza amafaranga 32,000 n'amafaranga 400. Ibaza rwose. Nago mbeshya, nayiguriye Green Corner i Nyamirambo mvuye muri interview ahantu bita kwa Jeskizo. Nyura Green Corner mitangura ipasi nayiguza amafaranga 32,000 n'amafaranga 400. Ni ikibazo cyane. Urumva ko bamenze ku rwego rwo hejuru. Izo pasi ni original ariko mu by'ukuri ntago zihenda kugeza aho ngaho. Harya mama Emery waratubwiye ngo igura ngahe? 23. Ku mafaranga 23,000 ngwino, waba uturutse Ruhanga, waba uturutse Mushikiri, waba uturutse Musaza, waba uturutse Rwaneri, waba uturutse Rusumo, waba uturutse Mahama, waba uturutse Kibungo, waba uturutse i Kigali, waba uturutse Kabarondo cyangwa se Kayonza, waba uri n'uwacu Rusizi ugatemberera Rusumo cyangwa ukatambuka wigira Tanzania, ariho ugiye gutura birashoboka. Ngwino tugukubite agapasi keza ku byawe 23. Ngwino tuguhe keto ya white niba ukunda kuba warimbye usa neza wambara imyeru utuye ahantu h'umweru uryama mu by'umweru, why not utanywa ibintu bivuye muri keto y'umweru. Guys, muze hano muri Dufatanye limited tubahereze ibikoresho byiza nk'ibi ngibi. Nawe niba ukunda ikintu bita aluminium, ukaba ukunda aluminium, ukaba ukunda akabara ka black, turagukubita agaketo keza ku 9,500 hano muri Dufatanye Electronic and Repairing Limited. Kandi turakwibutsa ko dufite n'ishami aho bita Mushikiri. Nguyu mama Emelite, niwo ukunda kuburi hano cyangwa ukunda kuri Mushikiri? Ngiye nkunze kuba nda hano Nyakarambi. Ukunze kuburi hano Nyakarambi. So abaturage ba Nyakarambi nibaze mama Emelite abafashe na papa Dufatanye. Ubwo Mushikiri ukunda kuburiyo? Mushikiri mba ndiyo, ndetse niyo hari abahungu banje bo dukorana munsi kuwundi, ntago wabura umuntu nyine birumvikana. Yes, reka tuhagararire neza tubereke. Njye najya nifatira akantu kose nshaka muri iyi shop, niko nyambigenza, ubundi nkahita mbaza umwe muri mwebwe akambwira igiciro kugira ngo abantu bose tubasobanurire kandi tube informe neza. Aka ga telefone aka ni aga housing, iyi ngiyi ni phone housing. So nizere kuri kubibona neza, iyi ni phone housing. Muyigurisha ngahe mama Emelite? Ngi ari ukuyirangura tuyiranguza amafaranga 18, ari detaye no kuyishyiraho tuyishyiraho amafaranga 3,000. Okay. Detaye no kuyishyiraho amafaranga 3,000, kuyiranguza amafaranga 1,800. So bivuze ngo niba ushaka twinshi baguhera 1,800. Uko niko twita kurangura. So 1,800 guys, nawe ukagenda hariya mu cyaro ukicururiza kuri yandi namwe mujya mucuruza aho tuziranyeho. Ariko 1,800 phone housing, ngwino hano muri Dufatanye tukuranguze phone housing. Utundi twa phone bakunda kwita matushe mu kinyarwanda cyiza, sibyo ra? Noneho ibihumbi 3 ni ukuyigushyiriraho
ibintu byose nyine ugashyura agafone kawe kameze neza kandi kari karashaje, ibintu byiza cyane. So fone yayo papa dufatanye arambwiye ngo hari na fone yayo. Iyi ngiyi ni fone yayo. Yego rwose. Uyigurisha amafaranga angahe? Ngiye tuyigurisha 18,000. 18,000 ifite batiri nziza cyane. Yego. Nabonye hano ufite n'amabatiri nahoze mbona uvuga ngo bazayigurishe 4, ngo bazayigurishe 3, bivuze ngo abagiye atandukanyije karite. Atandukana ku biciro, urugero ibatiri biri mu gashashi original, ariko mu by'ukuri no muri dufite amabatiri yo twaranguye meza cyane ya original, ahandi abantu bayagurisha 3,500, ari naho bayatangira 4,000. Yego. Ni izi ngizi, ariko twe tuzitangira inoti 3,000 ku muntu wese. No ku muntu wifuza kurangura tuyimuhera amafaranga make kubera ko twaziranguye muri batiri nyinshi cyane. Ubu akabatiri kamwe muri utungutu na amafaranga 3,000 hano muri dufatanye. Ni 3,000. Kandi ahandi bazigurisha 4,000. 4,300 gutyo. Kandi hano na amafaranga 3,000 gusa. Urumva ko hano muri dufatanye umuntu utahayira hano yabahombye cyane rwose, birumvikana. Nanjye ndi umugabo wo kubihamya kuko iyi pasi ye ngewe inkuyemo. Iyi pasi byayo birandangije rwose. Na amafaranga 23,000 ugacyura agakoresho kawe ukajya ugenda uri ku micyo umeze neza, dore ko nabonye n'amakuru ngo mu minsi iri imbere insengero bagiye kuzifungura, abantu nibaza bagura ipasi bongere bajye mu gakiza bajya gusenga bameze neza cyane rwose. Siko bigomba kugenda. So ngiye rero pati y'aka kazi ngenda umunyamuziki, kandi hano nahabonye ama radio, big radios, kandi mwarakoze cyane kuzana utuntu twiza nk'utu ngutu. Nahabonye ama bluetooth meza cyane, nahabonye ama offer cyangwa se ama amplifier, ama radios meza cyane. Mama Emerite radio, dufasha tubwire ibiciro uhere ku maradiyo mato kugera ku maradiyo manini. Hari radiyo ya ripi igwa amafaranga 13,000, hakaba radiyo ripi iva 90 ihagaze amafaranga 20, hakaba radiyo yava 30 igura amafaranga 10,000. Hakaba na radiyo za radiyo zitwa speaker igura amafaranga 8,000. Hakaba radiyo yitwa G-Pack, ariyo iri mu bwoko bwa Alpha, igura amafaranga make yayo ni 45,000. Hakaba radiyo ya Rwaka igura amafaranga 65,000. Hakaba radiyo yitwa The Jack Star, amafaranga make yayo ni 60,000. Hakaba radiyo yitwa Stone, radiyo nziza cyane ivuga cyane, igura amafaranga 58,000, niyo make yayo. Okay. Isa tutunyuriramo atubwira za TV Stone, atubwira andi mafra TV. Ngiye ninjiye hano mpita nibona kuri kamera, ntamvuga nti umujura hano kwakura akantu byaba bikomeye cyane. So tugerageze wongere utunyuriremo neza uduhe detail. Urumva Mama Emerite nanagushimira cyane, amaradiyo yose warayamerise kabisa, ufizi n'ibiciro byayo. Nawe tunyuriremo kuri televiziyo utubwire ngo dufite TV hano, twasanga hano na Mushikiri, utubwire amoko, utubwire n'ibiciro. Sawa, murakoze. Ubundi TV ziri hano wasanga na Mushikiri, hari TV Stone na TV Rwaka. Ibiciro zihuriyeho nuko TV Rwaka 43 yagaze 250, watanga wagurira wahita ugura na teni twayiguca 265, twayiguhera 15,000. Hano ugasanga na promotion y'ukwezi yo kureba ku noneho hari 3 kabiri yazo dutangira 150, noneho 150 tukongeza na teni y'igisane ku 150. Antene ni inyongezo. Antene y'igisane ni inyongezo, kandi ukasangaho ukaba ufite n'ukwezi ko kureba ku buntu. Habyo kugura banoma. Akaba 24 turi gutangira 150. Ndumva rezo ngizo dufite. Magarika gake nurira mfata igikoresho nkizana no kuri screen, ibiciro tugahita tubikubita hasi, uwo ni mukaza mukagura. Right now murabona nyine mfite ibintu byinshi, ariko nashaka guhera kuri izi power bank. Izi power bank nazanye hano, mfite power bank yitwa
10k power bank ma, ubwo nuvuga ngo ni power bank ibihumbi 10 ma, kugira ngo tubivuge mu Kinyarwanda cyumvikana neza. Hano tukagira power bank ibihumbi 30 ma. So iyi power bank ibihumbi 10 ma muyigurisha ngahe Emelite? Iyi power bank tuyigurisha amafaranga ibihumbi 15. Ibihumbi 15 byonyine. Kandi ubu ngubu nayicometseho nshobora gucuranga umuriro umunsi wose ndi na online bigakunda. Byakunda cyane, power bank irambisha umuriro. Okay. So nuvuga ngo ni iyi power bank nizere ko nawe wayikoresheje ubizi neza tutari kubeshya abakiriya. Narayikoresheje cyane ntago nababeshya. Okay. Hano ngaha mfite impamvu nahaye papa dufatanye iyi power bank ibihumbi 30 ma, yambwiye ngo niyakoresha mu rugo. Reka duhe details zayo turebe twumva uko bimeze. Duhe details z'iyo power bank. Power bank y'ibihumbi 30 maha ni power bank nziza cyane. Power bank nziza cyane iramye umuriro kandi ushobora kuba wacagingaho telefone 3 icyarimwe. Ngiye ubwanjye ko nyikoreshaho telefone imwe, kandi telefone yanjye ni Google Pixel 6 Pro ikurura umuriro nayo ku buryo bushoboka. Ariko nyikoresha power bank yo nayujuje, nyikoreshaho icyumweru cyuzuye. Cyumweru cyose kirenga bitewe n'uburyo nagiye nkoresha mu muriro. Urumva ko ari power bank nziza cyane. Bikantera kwibaza rero ngigura amafaranga ngahe? Tuyigurisha amafaranga mashya cyane ugereranyije nuko abandi bazicuruza. Power bank tuyigurisha ibihumbi 23. Kandi hari naho usanga nk'ikigali ugiyeyo kuyiguriye amake bagucana ibihumbi 35. Urumva ko hano guys tuba twarakuriye amafaranga menshi, abantu bajye baza bagure kandi bagure bishimye hano muri Dufatanye Electronic and Repairing Limited. Hano none ngemba nicikiriye utuntu tw'uturaronje. Aka kararonje nagakunze cyane kuko nanjye mu rugo ndagafite, ngacomekaho telefone, nkagacomekaho keto, nkagacomekaho ni pasi, nkatera ipasi, ibyo byose ndi kubikorera icyarimwe kandi bikagenda neza. Aka kararonje mukagurisha ngahe mama Emelite? Iyi raronje tuyigurisha amafaranga ibihumbi 2. Amafaranga 2 byonyine? Yego. Ntago navuga izina ry'umuntu ujye uyigurisha hano muri Nyakarambi 3500, ariko nawe yisubireho buri azakuronka 500 kugira bigende neza. Iyi raronje igura amafaranga 2000 hano muri Dufatanye. Niyo wabonye raronje igura 2000 guys, muzano muri Nyakarambi tubahereze raronje ya 2 muri Dufatanye y'imyanya 3. Ucomeke keto, ucomeke ipasi, unacomeke telefone at the same time kandi ibintu byose bigende neza. Aha, twagiye iyo tuyivuyeho. Aha ngaho no mfite ikindi kiraronje kinini cyane nakunze kubera ko nkunda gukorera kuri tele. Iki ngiki bundi abantu bita aba sound engineers, where are you? Sound engineers, where are you? Iyi raronje ifite imyanya 6 murabibona, kuva kuri cable kugera kuri switch. Iyi raronje ni original, ntago njya mbeshya. Nta kintu kizigera kinyura hano kuri South Media TV, nta kintu na kimwe kizigera kinyura hano kuri South Media TV ari scam. Iyi raronje murabibona ko ari original. Reka batubwire ibiciro byayo. Aba sound engineers mujye mubona aho mucomeka amabimu, mujye mubona aho mucomeka amaspika, mujye mubona aho mucomeka amabafre, amareturu, aho mucomekera ba cameraman, amabatiri. Nimuze tubereze izi raronje nk'eshatu ujye uzijyana kuri tele, nta kibazo umuntu yakira yajyanye raronje kuri tele cyane rwose. Ndabihamye 100%. So igiciro cyayo n'amafaranga angahe mama Emelite? No ukunze kuba uri hano niwe ndubaza ibiciro cyane. Kibazo igiciro cy'iyo ronje ni amafaranga 8,000. Ni amafaranga 8,000 guys, ko 8,000 gusa. Ndabizi basobuja bazajya bahereza 15,000 n'ibihumbi 10. Mujye muzana tubahereye 8,000, ayandi nange muyagire pocket money. Ntabwo ari igitangaza yuko iyo ronje ahandi igurirwa ibihumbi 13, 12. Yes, ndabizi aba patron urumva hari ukuntu twa dufite aba boss, aba sound engineers, akakubwira ati nyandikira ibintu byose ukeneye. Raronje ugahita wandikaho 15 cyane, kuzana agahita kubita ku 8,000, ayandi 7,000 nawe ukagira uko wigenza. Noneho rero njyewe kubera nikundira abagore, urangiye nkunda abagore kandi ntabwo njya mbihisha. Nkunda abagore, nkunda abakobwa, kubera ko umugore nge niwe wandeze. Imbaraga z'Imana nzibona muri mama kuko niwe wandeze akangira umugabo, kandi nizere ko nawe atewe ishema nanjye nkuko nanjye ntewe ishema nawe ahari hose. Mama byumve ndamukunda cyane. Impamvu mvuze ku bagore nuko mfite agakava keza nk'aka ngaka. Nanjye ningira usizi mama wanjye nzaza hano mugurira agakava ka telefone nk'aka ngaka. Nimba mfite ubushobozi nzamugurira n'agatelefone kameze neza cyane rwose, kuko iyi kava urabona iriho umutako, ni kava ya pink,
cover ya pink hari umuntu uri kureba iyi video tubiziranyeho ibara rya pink tuyikunda cyane. Iyi cover irimo umutako irimo udutako twa star iriho kane yanditseho ngo sweet. Urumva ni abantu bakundana. So iyi cover muyigurisha amafaranga angahe? tuyigurisha amafaranga 2500. Cover 2500. Reba imitako iriho guys. Abakobwa hari abakobwa baza kwifotoza kamwe ngukire kuri background ya pink, ngukire kuri background ya blue. Iyi ni sample, amabara yose yezi cover turayafite. Nta handi hano abakava 2500 muri Nyakarambi, ni hano muri Dufatanye Repairing and Electronic. Ahandi cover zigura amafaranga 3000. Ariko hano muri Dufatanye Electronic and Repairing Limited iyi cover iriho n'imitako imeze neza yandi ushyira kuri telefone yawe ukajibona yahindutse na amafaranga 2000 n'amafaranga 500. So tubafitiye n'icyo bita ama OTG. OTG ni USB zigufasha kuba wafata data ukazikura kuri flash direct ugahita uzishyira muri telefone zitanyuze mu mashini. Yego. Igakoresha Phantom na LG. Urabona ko aka USB na aka USB keza cyane naye ndagacyura. Akangaka ngomba kugacyura kabisa. Na amafaranga ngaho ahubwo akangaka. Kuko OTG tugatangira 2000. Weya yuma people 2000 OTG USB kura data kuri flash direct ndataginga aba cameraman, ndataginga aba sound engineers, ndataginga abantu bose bakunda gukura utuntu kuri flash badushyira muri phone. Nimuze tubahereza ku 2000. Ku 2000 rwose. Amafaranga 2000 banje kubaza kugira ngo utaba wibeshye kuko utu turahenda cyane. Ni 4000 bitatatana handi ariko hano amafaranga 2000. OTG guys, welcome hano muri Dufatanye Electronic and Repairing Limited. Ubundi kintu twakoze ku OTG cyase no kubindi bintu byose ni ukubigabanya ibiciro ku buryo bushoboka kugira ngo abantu babashe abakiriya bisange. Guys, nyine nuko nkuko ibintu byose babimeze ibiciro turagenda tukabishyira hasi. Hano muri Dufatanye Electronic and Repairing Limited. Ntayushema no kuvuga izina ryanyu nk'umunyamuryango wa South Media TV. Ntayushema no kubamamariza. Ntayushema no guhamagara abakiriya kubw'ibyiza nabonye hano. Ntayushema no kuvuga neza umuryango wanyu kandi Imana izakomeza umugisha. Kubera ko ibiciro byose mwabigabanuye kandi ku bikoresho bya original. So Imana ikomeza umugisha. Ibi ngibi twaberetse guys ni sample. Hano hari amacaji y'ubwoko bwose utabara. Hano hari amaketo y'ubwoko utabara. Hano hari ama phone covers. Hano tubafitiye ama housing ya telefone, tubafitiye ama battery, tubafitiye ama radios y'ubwoko bwose bababwiye. Tubafitiye ama flash disk, tubafitiye ibishigo. Tubafitiye ibintu byinshi cyane, tubafitiye amatara meza yo kumurika. Tubafitiye amasaha meza nkaya ngaya nago nagenda nayiberetse. Look at this man. I am a watch, ama smartwatch turayabafitiye. Tubafitiye inzugi za telefone nziza, ibintu byose birahari papa. Ngwino hano muri Dufatanye tugukubita icyo bita ama ekuteri ya original. Uzagenda uvuga ngo nagiye Rusumo ariko natashye mpaguze igikoresho kimeze neza papa. Ibyo bintu byakire kandi ubyumve. Muze abibaza location ni Nyakarambi ku isoko uturutse Rusumo. Ngwino nugera kuri MTN ukate uza hano inyuma hano abahanzi bakunda kuza gutaramira. Abahanzi bakomeye buri abajya bataramira hano imbere ya shop yanyu. Uze hano nuva Rusumo uzazamuka nkuje kuri 5 zawe uri guca mu kuboko kw'ibumoso uzahita ubona ahantu handitse ngo Dufatanye Electronic and Repairing Limited. Byanditswe n'umugabo witwa Cyogere cy'Imana. Nawe ni ushaka zakwandikira uzamamagare mukurangire nawe kwandikireho nk'ukuntu yanditse kuri iyi shop. Ibintu birushaho kugenda neza cyane. So twabanye neza rero ariko tugira igice cyo kwintertaining abantu no gutuma abantu bishima muri campaign yacu yo kwamamaza kugira ngo abantu barusheho kwisanga muri ibi bintu kandi bazaze no kubagana bumva bishimye hari ibintu runaka babaziho. Umugabo n'umugore ntabwo ndi bujye kure y'urukundo. Turaza gusangiza abantu inkuru yanyu y'urukundo mu buryo buvunaguye, sibyo? So bafitiye ikibazo kwisitangira guseka. Bafitiye ikibazo cyiza ariko kiza gutuma abantu bishima. Inkuru yanyu y'urukundo amakuru mfite nuko mwabanye 2024 2024. Sibyo? Yego. Inkuru yanyu y'urukundo mama Emerite. Haramutse haje umuntu akubwira ati ngiye mfite ubushobozi bwo gusubiza ibihe inyuma ariko si tugiye gusubiza ibihe inyuma kugira ngo mwicuze cyangwa bigende gute. Inkuru yanyu y'urukundo
ko ngiye kuyisubiza inyuma muri 2023 ndayisubiza inyuma mu kuye kwezi wahitamo kuye kwezi kwa gatandatu aha kwezi kwa gatandatu we papa dufatanye we wahitamo kuye kwezi inkuru yanyu igiye gusubira inyuma muri 2023 yasubira inyuma muri 2023 mu kuye kwezi nyine bitewe n'uko ibintu biba byaragenze nanjye ndumva ari ukwezi kwa gatandatu nibo ku kwezi kwa gatandatu gushaka kwa kwaraberemo ibitangaza akaba ari nayo mpamvu muri kumwe aka kanya cyane rwose niba ntibeshye ushobora kuba ariko kwatumye mufata imyanzuro ikomeye cyane niko byagenze iko biri urumva ko ari ibintu byiza cyane noneho hano mfite imyaka 3 mwese iki kibazo mucyumve neza cyane mfite 2008 mfite 2014 mfite na 2019 baramutse bagusubije inyuma mu bihe wakifuza gusubira inyuma mu uhe mwaka ufite 2008 2014 na 2019 wakifuza gusubira inyuma mu uhe mwaka mu mwaka wa 2014 kubera iki 2014 hari utuntu nagiye murana two mu mwaka tunshimishije cyane ndetse nagiye ngonganiramo n'imiryango twiza cyane nyine ukumva ko izo event utazigera uzibagirwa papa dufatanye we ni muhe mwaka dufite 2008 dufite 2014 tunafite 2019 wakifuza gusubira inyuma mu bihe muhe mwaka nje kubera ko n'ubundi iyo myaka yose nari naramenyana n'umugore wanje wenda ngo be navuga ko ari cyo cyanshimisha ariko nyine hari byanshimishije bindi nyine muri icyo gihe mwaka wa 2019 niho nasubira inyuma kubera ko niho mwaka wa mbere nahawe igihembo cyishimwe igikombe ndetse n'agashimwe k'amafaranga bitewe n'ibikoresho byo nayo nakoze by'ikoranabuhanga bya made in Rwanda igikorwa cyiza cyane kabisa rero nahawemo ibikombe bibiri muri uwo mwaka umwe That's great. It's amazing. Naye mba numva nyine nshaka kuba umuhanzi ukomeye nkazajya guterura za Grammys nkazajya guterura newishema no kuba nicaranye n'umuntu watwaye ibihembo byo ko yarakoze ibikoresho bya made in Rwanda kandi bikagoinga viral. Ibyo bikoresho ibyo bintu ni ibintu byiza cyane. Mise mbikuriraho hari machine abanya hari hanze ngikora amatelefone iriya machine wayikoze ni igikoresho cyo nakoze. Oh my god, it's man made work kandi ni machine ya danje. Tuhaza kugira interview yawe tuyerekane neza tureye uko bimeze. Ni ibintu byiza cyane. So ijambo wasobanura gute umuryango wawe mu magambo 3? Magambo 3. Kinavuga ku muryango wanjye nuko ari umuryango ubanye neza kandi mu bwumvikane nta kibazo, si ibintu byose turajyanirana, ari nayo mpamvu turi kumwe hano twicanye nta kibazo. Nabibonye kabisa. I see mbona ubufatanye kabisa, nabibonye ubufatanye nkinjiramo hano. We wasobanura gute umwana wawe mu magambo 3? Si imfura yawe? Imfura yawe wayisobanura gute mu magambo 3? Amagambo 3 meza yasobanura imfura yawe. Umwana wanjye ni umuntu ukomeye cyane, namubonye mbabaye umva ukuntu nagusobanura pe, ni igitangaza kuri njye. Ariko igitangaza numva cyasobanura byose. Uriya mwana ni igitangaza, umubonye ubabaye ndabivuze mpita mbona ubaye emotional. Ni ibintu byiza cyane rero. Sauti Studio always there for you. This is your boyfriend PIA. Nanye umunezero udasanzwe ko nari kwe na family idasanzwe kandi bakora ibidasanzwe, bacuruza ibidasanzwe ku giciro kidasanzwe. Nimvuga igiciro kidasanzwe numva igiciro kiri hejuru, wumva igiciro kiri hasi, barakugabanyiriza ku bikoresho byose uzaza gushaka hano muri Dufatanye Electronic and Repairing Limited. Reka twite twakira n'uyu mukiriya aburi dukomerezeho. Guys, ciao ciao, tuzabonana ubutaha. Sauti Studio always there for you. This is your boyfriend PIA.